سورہ طور آیت نمبر 21 27واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی مومن ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، یعنی جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ اگر والد جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں اور بیٹا جنت میں ادنا مقام پر ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے تو باپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بیٹے کو ترقی عطا فرمائے گا، اور وہ بھی جنت میں اعلیٰ مقام میں اپنے والد کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کے درجات بلند ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کے اعمال سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ تو ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا۔ In Surah Al-Tur, verse number 21, Allah subhanahu wa ta'ala states, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. As for those who believed and their progeny followed them in faith, we have caused their progeny to join them. Meaning in paradise, we shall join their descendants with them. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, and we did not decrease anything from their deeds. The explanation of this verse is that if a father occupies a lofty rank in paradise and his son is at a lower rank, then because he is his son, Allah subhanahu wa ta'ala will elevate the son and unite him with his father in the higher ranks of paradise. This is clearly established by the text of the Qur'an itself. The son's rank is elevated because of his father. Therefore, to say that one person can never benefit from the deeds of another is against the apparent meaning of this verse. As mentioned earlier, a believer benefits, whereas a disbeliever does not. جب ایک مومن کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور دعائے مغفرت سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب و جنت میں جائیں گے، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں موجود ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے وہ دیوار اسم اعظم پڑھ کر اپنا دست مبارک رکھا تو دیوار دوبارہ صحیح ہو گئی، ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بچوں کے والد نیک صالح تھے، تو اس پرہیزگاری کی وجہ سے ان بچوں کے مال کو محفوظ کیا گیا، یعنی ان یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچا۔ When someone supplicates for the forgiveness of a believer, Allah subhanahu wa ta'ala forgives him according to the blessed hadith, and he benefits from those prayers of forgiveness for him. Likewise, on the day of judgment, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will intercede. There will be many people who committed major sins, yet through the blessings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's intercession, they will enter paradise. There will also be people who deserve punishment in Jahannam, but through the Prophet sallallahu alaihi wasallam's intercession, their punishment will be lifted
or reduced, and they will enter paradise. The angels seek forgiveness for the people of the earth, and the believers benefit from the supplications of the angels. Similarly, in Surah Al-Kahf, it is mentioned, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, and their father was a righteous man. This verse refers to two orphan boys whose treasure was buried beneath a wall. Allah subhanahu wa ta'ala commanded Sayyidina Khidr alayhi salam to restore the wall. So Sayyidina Khidr alayhi salam restored the wall by reciting Ism-e A'zam so that their treasure would remain protected. It was stated that this protection was granted because their father was a righteous man. Due to his righteousness and his piety, the wealth of these children was preserved. Therefore, the orphan children benefited because of the righteousness of their father. इसी तरह अहदीस तैयबा में ये बातें मौजूद हैं कि अगर कोई मैयत के लिए सदका करता है या वो कुआं खोदता है और ये सोचता है कि मैयत को इस कुएं से जो पानी पिया जाएगा उसका सवाब पहुंचे, तो अहदीस तैयबा में ये बातें मौजूद हैं कि उससे सवाब पहुंचता है. तो इस तरह की कई दलाइल हैं जिससे ये सारी बातें जाहिर हो जाती हैं कि अगर मोमिन है जिसका इंतकाल हो जाए तो ईसाले सवाब करने से, उसके लिए सदका जारिया करने से, इसी तरह उसकी तरफ से पानी का सदका करना, मस्जिद की तामीर करना, मदरसे की तामीर करना, ईसाले सवाब करना, उसकी तरफ से हज बदल करना, ये सारी चीजें हैं जिससे मैयत को फायदा पहुंचता है जबकि उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो. अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही समझ अता फरमाए. Likewise, there are narrations in the blessed hadith stating that if someone gives charity on behalf of a deceased person or digs a well intending that the reward of the water drank from it be conveyed to the deceased, then the reward reaches the deceased. There are many such evidences which indicate that if a believer passes away, he benefits from Isari Thawab, from Sadaqah Jariyah, from giving water in charity on his behalf, from building a mosque, from constructing a madrasa, from acts of charity performed on his behalf, and from Hajj Badal performed on his behalf, provided that the deceased passed away upon Iman. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us a correct understanding of the religion and of these matters. Ameen. कुरान पाक के मफहूम को बेचारे समझे नहीं और कह दिया कि ईसाले सवाब करने से, दुआएं मगफरत करने से, सदका करने से मैयत को कुछ फायदा नहीं पहुंचता. कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिन आयतों में इस बात का जिक्र है वहाँ अहदीस तैयबा से ये बात साबित है, तफसीर से साबित है कि वहाँ मुराद है कि काफिर को कोई फायदा नहीं पहुंचता. हाँ, मोमिनीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से, शफाअत कुबरा से फैज पाएंगे और फिर हुजूर के सदक़े में उम्मती भी शफाअत करेंगे. अब देखें हदीस पाक में है कि हाफिज कुरान जिसने कुरान पर अमल किया वो अपने साथ 10 अफराद को जन्नत में ले जाएगा, शहीद 70 अफराद की शफाअत करेगा और हाजी जिसका हज मकबूल हुआ वो 400 अफराद की शफाअत करेगा. अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की सही समझ अता फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह 16वां रुकू मुकम्मल हुआ और पहला पारा भी मुकम्मल हुआ. दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे जाहिर बातिन को नूर कुरान पाक से रोशन और मुनव्वर फरमाए. Some people did not properly understand the meaning of the Qur'an and therefore claimed that conveying reward, making dua for forgiveness, and giving charity do not benefit the deceased. However, regarding those verses of the Qur'an which speak about a person not benefiting from another's deeds, the intended meaning is that a disbeliever does not benefit. As for the believers, they will benefit from the shafa'at of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then through the blessings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, members of his ummah will also be granted permission to intercede. Sallallahu alaihi wasallam. Look at the blessed hadith. It is mentioned that a hafiz of the Qur'an who acted upon it will be permitted to take 10 people with him into paradise. Likewise, a martyr will intercede for 70 people, and a pilgrim whose hajj has been accepted will intercede for 400 people.
May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all true understanding of the religion. Alhamdulillah, the 16th ruku of Surah Al-Baqarah has been completed, and the first juz has also been completed. May Allah subhanahu wa ta'ala illuminate our hearts through the blessings of the Qur'an. Ameen.